शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. We'll do 16th one. Jyoti ma'am. भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः 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 राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भोजेता अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः योनिफ नी प्लस इफ निफ विश्वयोनिः पुनर्वसुः ओके कल्याण नेक्स्ट सॉरी संतोष उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः शुर शुर अमोघ शुर वेलकम शुर शुर उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघ शुचिरूर्जितः अमोघ शुचिरूर्जितः शुचि अमोघ Isma, hello. Yeah. Isma, you're saying something. Shushi. Shuchi, Shuchi, not Shushi, Shuchi. Shuchi. Okay. Amoga Suchirurjitah. उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो अतीन्द्र संग्रह सर्गो अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः शिवा we are doing 18th one, okay? Vedyo Vaidyas Sada Yogi. Shiva, not ready maybe. Okay. Litika. Yes, ma'am.
Ma'am, can you repeat? वेद्यो वैद्यः सदा योगी वेद्यो वैद्यः सदा योगी. वेदो वैद्यः सदा योगी. सदा da is first da, no need to stress. सदा. वीरः वेदो माधवो मधुः वीरः माधवो मधुः. वीरः माधवो मधुः. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः वेदो वेद्यो वैद्यः सदा योगी. वीरः माधवो मधुः. वेद्यो Ma'am? Da you are saying sadha. It's not sadha, it's sada. Okay, ma'am. वेद्यो वैद्य सदा योगी. वीरः माधवो मधुः. अतीन्द्रियो महामायो अतीन्द्रियो महामायो. अतीन्द्रियो महामायो. महोत्साहो महाबलः महोत्साहो महाबलः. महोत्साहो महाबलः. Second time was correct. अतीन्द्रियो महामायो महात्साहो महाबलः अतीन्द्रियो महामायो. महोत्साहो महाबलः. अतीन्द्रियो महामायो. महोत्साहो महाबलः. Okay. Deepak. महाबुद्धिर्महावीर्यो 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 महाशक्तिर्महाद्युतिः 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 महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः Mahad, if you hold the it should sound longer. Maha, there's a difference in that first Maha and the second Maha. Mahashaktirmahadyutihi. महाशक्तिर्महाद्युतिः Correct. Anirdeshya vapush Sriman. अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् Deshya, first the Anirdeshya vapush Sriman. अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् That day is not coming out okay. Practice. Ameyatma mahadidhrik. अमेयात्मा महादृदृक् Ameyat. Ya plus the should sound longer. Ameyatma mahadidhrik. अमेयात्मा महादृदृक् अमेयात्मा महादृदृक् Okay, next Gayatri. Can you hear me? Okay. Yes, ma'am. We are doing 20th, okay? Maheshwaso mahi bharta. महेश्वासो महीर्भर्ता. महेश्वासो महीर्भर्ता. Mahi bharta. Bha has to be stressed. Mahi bharta. महीर्भर्ता.
श्रीनिवासस् सतां गतिः श्रीनिवासः सतां गतिः श्रीनिवासः सतां गतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः महेश्वासो महीश्वर्ता श्रीनिवास सतां गतिः हेलो One more. Yeah, one more time. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः Srinivasaha is there, right? So Srinivasa plus sas. Srinivasas satangatihi. श्रीनिवास सतां गतिः श्रीनिवास सतां गतिः Aniruddhaha followed by sa. So dha plus sa will become dhas. Aniruddhasuranando. अनिरुद्धसुरानन्दो अनिरुद्धसुरानन्दो Govindo Govidampatihi. गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः Aniruddhasuranando Govindo Govidampatihi. अनिरुद्ध अनिरुद्धसुरान्तो सुरान्तो गोविन्दो Nando. Aniruddhasuranando. अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः Correct. So we'll go back and revise. Who's after? Kalyani. 16. Bhrajišnur bhojanam bhokta sahishnur jagadadijaha. भ्राजिष्टुर्भोजनं भोक्ता सहिष्टुर्जगदा Nur jagadadijaha. सहिष्टुर्न जगदादिजः Sahishnur. That r has सहिष्टुर् to come after nur. भ्राजिष्टुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः. अनघो विजयो जेता विश्व योनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्व योनिः पुनर्वसुः माधवी मैम. उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः. उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघो सुचिरूर्जितः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु I'll Sorry, ma'am. repeat it. Yeah. I'll repeat. Upendro, that you got it. Vamanaf. Na plus if. Naf. Na. Vamanaf. Pranshur. Amoghash. Shuchirurjitaha. उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघो सुचिरूर्जितः Ghash. उपे Amoghaha. Ah. Suchi will become amoghash. अमोघश उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघशुचिरूर्जितः उपेन्द्रो Sangraha. Sargo. Yeah, we'll keep अति repeating. Don't Okay. worry, ma'am.
Atindra sangraha sargo dhritatma niyamo. We're doing whole line, ma'am. I'll Okay, repeat okay. it. Atindra sangraha sargo dhritatma niyamo yamaha. Atindra Sangha Sargo Dhrutatma Niyamo Yamaha. Atindra Sangha Sargo Dhrutatma Niyamo Yamaha. Atin. T is long plus in. It will be longer. It's not atindras. Atindras. Okay. Atindra Sangha Sargo Dhrutatma Sangra should Niyamo be clear. Yamaha. Sangrahas. Sangrahasargo. It's not dhritatma, dhritatma, because ta and then half ta. It will be longer. Okay. I mean, I keep repeating this. I know you all are like bored by now, but then from an intonation perspective, it's very important. Yeah. Dhritatma, niyamo yamaha. Dhritatma niyamo yamaha. Dhritatma niyamo yamaha. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः. Vedyo vaidyas sada yogi. Viraha madhavo madhuhu. Vedyo vaidyas sada yogi. Viraha madhavo madhuhu. अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः. Atindriyo mahamayo mahatsaho mahabalaha. साहो. Saho. Atindriyo mahamayo mahatsaho mahabalaha. I think it's mahotsaho. In my book, I have it as mahot. Is it mahotsaho? I think it's ho. Sorry, I missed up. Is it mahotsaho, right? Ho. Jyoti ma'am, I think it's your turn. Mahotsavam. महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः. महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादिधृक्. अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महादृधृक् Ma'am, pause after Shriman because there's a halant, no? One dash below. So Shriman, pause and then say Ameyatma. Okay, ma'am. In the script, there's no halant. It's a one word, Sriman Nameyatma. So I'll just put an halant below it. Okay, ma'am. Anideshya vapu Sriman Ameyatma Mahadridhik. What you said is Shriman, if you are completely breaking the line. If you are just flowing, then Shriman, just linger over it. Okay, ma'am. I'll do it one more time, ma'am. Anideshya vapu Sriman Ameyatma Mahadridhik. Correct. Next, Santosh. Maheshvaso Mahi Bharta Srinivasas Satangatihi. Maheshvaso Mahibharta Srinivasa Satangatihi. Maheshvaso Mahibharta Srinivasa Satangatihi.
Aniruddha Suranando Govindo Govidampatihi. Aniruddha Suranando Govindo Govidampatihi. Not Santosh, not Ani, Ani, Ni short. Aniruddha, immediately say Ruddhas, Govindo in linger, Govindo Govidampatihi. Aniruddha Suranando Govindo Govidampatihi. Govindo was too fast. You're saying Govindo, Govindo, Govind. That in deserves more time. Govindo, Govidampatihi. Okay. Okay. Shiva, ready? Yes, ma'am. Okay. Next one. 21st. Marichirdamanohamsas. 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 Suvarno bhujagotamaha. Suparno Bhujagotamaha. Suparno. Yes, ma'am. Suvar. Suvair. Suvarno. It's Suparno, ma'am, in our text as well. Shall we continue? It says Suparno in my one too. Suparno. Ma'am, in my script also it's saying par. Okay. I don't know. Maybe some variation. Okay, you can chant the way it is mentioned in your book. Suparno Bhujagotamaha. Suparno. Ma'am, it's given for me Suvarno. We have to see the meaning actually. Suvarnam means gold, I think. So in this context, whether that applies or Suparna means what, I don't know. So we'll check. I'll check. We'll come back to you tomorrow. Parna means leaf, ma'am. Suparna means good leaf, I think, something like that. So we'll check it, ma'am, with the meaning in the context. In the context of the meaning, Yeah, we yeah. ourselves can figure it out. Yes, Yeah. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. If you have some time, please do it, ma'am. Thank you. Sure. Okay, Shiva, repeat, please. Suparno Bhujagotamaha. Suparno Bhujagotamaha. Marichirdamanohamsas Suparno Bhujagotamaha. Marichirdamanohamsas Suparno Bhujagotamaha. Marichirdamanohamsas Suparno Bhujagotamaha. Hiranyanabhas Sutapaf. Hiranyana. Hiranyanabhas Sutapaf. Hiranyanabhavas. I'll repeat. Hiranya, you got it. Nabhas. Nabhaha followed by sa will become bhas. Ba plus sa. Hiranyanabhas Sutapaf. Hiranyanabhas Sutapaf. Hiranyanabhas Sutapaf. I like the way you said bhas. Very good. Padmanabhav Prajapatihi. Padmanabhav Prajapatihi. Padmanabhav Prajapatihi. We'll try the whole line, okay? Slowly. Hiranyanabhas Sutapaf Padmanabhav Prajapatihi.
हिरण्यनाभस्सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः Okay. If you're getting Padma correctly, you're going wrong in buff. Okay. Padma Nabhav Prajapatihi. हिरण्यनाभस्सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः Padma id. That id should be stressed. Padmanabhav Prajapatihi. Okay, practice. Next. Ma'am, just got the meaning, ma'am, of it. It Yes, means ma'am. one who has two wings in the shape of dharma and adharma. It is Suparnaha. Okay, okay. Suparna means leaf, right? The literal No, it translation. says two wings. It's got multiple meanings in Sanskrit. Parna, parna means without eating leaves, but with Suparna, it means the one who has two wings in the shape of dharma and adharma. Okay, okay. Fine. Suparna, then we'll change it. I'll change it. Thank you, ma'am. Okay. Pavani. Ma'am, is it Suvarna or Suparna, ma'am? Suparna. Super. Okay, ma'am. Okay, Pavani. Amrityu sarvadhrik simhas. Amrityus sarvadhik simhas. Amrityus sarvadhik simhas. Or Amrityu, something different the way you're saying. Mrityus. Okay. Mrityu, if you add it will change the meaning. Mrityus sarvadhrik simhas. Amrityus sarvadhik simhas. Amrityus sarvadhik simhas. Sandhata sandhiman sthiraha. Sandhata sandhiman sthiraha. Sandhata sandhiman sthiraha. Okay. Amrityus sarvadhrik simhas sandhata sandhiman sthiraha. Sorry. Amrityas sarvadhrik simhas sandhata sandhiman sthiraha. Amrityas sarvadhrik simhas sandhata sandhiman sthiraha. Ajo durmarshanash shasta. Ajo durmarashanas shastra. Ajo durmarashanas shastra. Ajo durmar. Ajo durmarshanas. Shana plus shanash. Shasta. Ajo durmarshanas shastha. Ajo durmarshanas shastha. If you spend a little longer time in saying that no, you will get it. Ajo durmarshanash shasta. I'm exaggerating just to make the point. Vishrutatma surariha. Sorry. Vishrutatma surariha. Vishrutatma surariha. Vishrutatma surariha. Ajo durmarshanash shasta vishrutatma surariha. Ajo durmarshanas shasta vishrutatma surariha. Ajo durmarshanas shasta vishrutatma surariha. Shasta can be little longer because Sha is long plus is. Shasta. If you linger over is, then automatically it will sound longer. We don't have to make an extra effort there. If you spend a little more time on is, half, in Sanskrit it's half letter. If you spend a little more time,
automatically, you know, it will, that entire shas will expand. Okay. We'll do the last one. Gurur Gurutamo Dhama. Next person, Litika. Gurur Gurutamo Dhama. Gurur Gurutamo Dhama. Gurur Gurutamo Dhama. Satya Satya Parakramaha. Satya Satya Parakramaha. Satya 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 Parakramaha. Second time was correct. Good. You are in self-correction mode, which is very good. There is no holding. Okay. Satya Parakramaha. Okay. Gurur Gurutamo Dhama Satya Satya Parakramaha. Gurur Gurutamo Dhama Satya Satya Parakramaha. Gurur Gurutamo Dhama Satya Satya Parakramaha. Nimisho Nimishastragvi. Nimisho Nimishatsargvi. Nimisho Nimishatsargvi. Vachaspatirudaradhihi. 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 Second time was correct. Ruda, you got it right. Okay. Nimisho Nimishastragvi Vachaspatirudaradhihi. Nimisho Nimishastragvi Vachaspatirudaradhihi. Nimisho Nimishatsargvi Vachaspatirudaradhihi. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you. See you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.